ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു കപ്പൽ വെള്ളത്തിൽ കൂടി പോകുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ? കപ്പൽ മാത്രമല്ല, ബോട്ടുകളും വെള്ളത്തിൽ കൂടി പോകുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതൊന്നും മുങ്ങാതെ വെള്ളത്തിൽ കൂടി പോകുന്നതെന്ന്? കപ്പലും ബോട്ടും അല്ലാതെ വേറെയും ധാരാളം എക്സാമ്പിൾസ് നമുക്കുണ്ട്. ബ്ലേഡ്, ഇൻസെക്ട്സ്, ഉറുമ്പ് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെങ്കിലും ചില ഫോഴ്സസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഒരു ടേബിൾ പുഷ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ഒരു ബോൾ കിക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും നമ്മളൊരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കുന്നതുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാം അതറിയുകയും ചെയ്യാം. അതുപോലെ വെള്ളത്തിൽ ഒരു വസ്തു ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതിന് ഒരു ഫോഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അത്തരം ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ പ്രതിഭാസം സംഭവിക്കുന്നതെന്ന്. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് ഫോഴ്സസ് ഇൻ ഫ്ലൂയിഡ്സിനെ കുറിച്ചാണ്, അതായത് buoyancy. It is one of the force in fluid. So let us discuss in this class, in the session, about buoyancy. What is buoyancy? What is the factors influence buoyancy? How to measure buoyancy? So, shall we start? Okay. See the picture? We all are familiarized with this picture, don't you? Okay. നമുക്കൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ? Let us do an interesting experiment. ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോൾ എടുക്കുക ആൻഡ് ഒരു ബക്കറ്റ് എടുക്കുക. ഈ ബോളിനെ ആ ബക്കറ്റിലേക്ക് താഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫോഴ്സ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? ആ ബോള് ബക്കറ്റിന്റെ താഴെ സ്റ്റേ ചെയ്യുമോ? ഇല്ല, അത് മേളിലേക്ക് വരാൻ ശ്രമിക്കും. വെള്ളം തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ച് മേളിലേക്ക് വരും. When we use our hand and try to immerse the ball to the bottom of the bucket, we use it to experience a force. What is that force? From the experiment, we can conclude that the liquid exerts an upward force, pushing the ball upwards while we are trying to immerse it. So, we have found that the liquid exerts an upward force on a body placed in it. This force is called as buoyancy. അതായത് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും വെള്ളത്തിലേക്ക് താഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഈക്വലായിട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അതിനെ പുഷ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും നമുക്കെതിരായിട്ട്. ആ ഫോഴ്സിനെയാണ് ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ buoyancy എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഡെഫിനിഷൻ? ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. When a body is immersed completely or partially in a fluid, the fluid exerts an upward force on the body. This force is known as buoyancy. ഇതല്ലാതെ ഒരുപാട് ലൈഫ് സിറ്റുവേഷൻസ് buoyancy ഉണ്ട്. അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ? A hydrogen-filled balloon rises in air. അതായത് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ബലൂൺ ഒരു ബ്ലേഡ് വെള്ളത്തിൽ ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു. എ സബ്മറൈൻ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു പിക്ചറാണ് ഈ 3 പിക്ചറും. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ശരി, നമ്മളിനി എങ്ങനെയാണ് buoyancy മെഷർ ചെയ്യുക എന്നാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടി കാണാൻ പോകുന്നത്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് ആ വീഡിയോ കാണുക. എന്നിട്ട് ആ വീഡിയോ വഴി buoyancy എന്താണെന്നും നമുക്ക് എങ്ങനെ ബോയിന്റ് ഫോഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യാമെന്നും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ടീച്ചറിന് പറഞ്ഞു തരണം. Buoyant force. What is buoyant force? Let us understand the meaning of the term buoyant force by performing simple experiments.
Push a cork down into water taken in a trough. What do you observe? The cork rises up and comes up to the surface as soon as we release it. Now, to keep it beneath the surface of water, we have to exert a downward force. This means that the cork is experiencing an upward force. The upward force is due to the force exerted by the water. The downward force which we exert counters the upward force. This shows that when a body is partly or wholly immersed in a fluid, the fluid exerts an upward force on the body. The upward force experienced by a body when partially or wholly immersed in a fluid is called upthrust or buoyant force. The phenomenon responsible for this upthrust is called buoyancy. Let us perform a simple experiment to prove this. Suspend a body from the hook of a spring balance. Observe the reading. Now slowly immerse the object into a trough containing water. What do you observe? We observe that the spring balance is indicating a less weight as compared to the initial reading. Now slowly remove the object from the trough. We observe that the spring balance reading is slowly increasing. This shows that any object partially or wholly immersed in water or any fluid experiences an upward force called buoyant force, and this force is responsible for the apparent loss of weight of the body immersed in it. ഓക്കെ, നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ബോയൻസി മെഷർ ചെയ്യുക എന്ന്. ബോയൻസി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇറ്റ് ഈസ് ദ അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിങ് ഓൺ എ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് ബോയൻസി. നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ വഴി അതെങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലായി. സോ ഇൻ ജനറൽ ടേംസ് ദ buoyant force can be calculated with the equation FB equal to Vs into D into G, where FB is the buoyancy force acting on the object, Vs is the submerged volume of the object, D is the density, and G is the force of gravity. ഇനി എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബോയൻസി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ബോയൻസി എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു. പിന്നെ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഹൗ ടു മെഷർ ബോയൻസി പഠിച്ചു. ഇനി അടുത്ത് വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ബോയൻസി? നമുക്ക് നോക്കിയാലോ എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ബോയൻറ്റ് ഫോഴ്സ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഓക്കെ, സോ ദ ബോയൻസി depends upon two factors: density of the liquid, volume of the object immersed in the liquid. നമുക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ചെയ്താലോ? എല്ലാവരും അടുത്ത വീഡിയോ ശ്രദ്ധയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുക. Factors affecting buoyancy. Magnitude of buoyant force acting on an object immersed in liquid depends on two factors: density of the liquid, volume of the object immersed in the liquid. Buoyancy depends on the density of the liquid. Let us do an experiment to prove this. Take 3 glasses of water. Water level in each glass should be the same. Drop an egg in the first glass. Here, density of water is less, so it exerts less buoyant force. Hence, egg will sink and settle in the bottom of the glass. Now in the second glass, add 2 tablespoons of salt and mix it well. Put the same egg from first glass to the second glass. Here, egg does not sink. It just rises up. Now add 4 tablespoons of salt in the third glass and mix it well. And drop the same egg into the glass 3. Now the egg will rise further. What can we conclude here? We increase the density of the water by adding salt.
so the buoyant force exerted by the water increases. So, from the bottom, egg will rise up in the water. That is, when the density of the liquid increases, buoyant force exerted by the liquid increases. Hence, we can conclude that buoyant force depends on the density of the liquid. We will now see how the buoyant force depends on the volume of the object immersed in liquid. As we can see here, when we drop a metal rod into the water, it will sink and the water level in the beaker will rise. The volume of the water in the beaker raised is equal to the volume of the object immersed. Suppose instead of metal rod, an iceberg is dropped into water. It floats and the volume of water rises. Here, the volume of water raised is equal to the volume of iceberg submerged in water. Hence, we can say the magnitude of the buoyant force depends on the volume of the object immersed in the liquid. ഓക്കെ, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സാണ് പോയിൻസി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഇനി നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ, how do the ship floats? It switch on to a very interesting principle which was proposed by Archimedes. It's called as the Archimedes principle. Okay, ആരാണ് ആർക്കിമിഡിസ് എന്ന്? He was born on 287 BC on Cyrus, Sicily, Magna Graecia. Died on 2012 BC. He was aged approximately 75. അപ്പോൾ ആർക്കിമിഡിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കിനി നോക്കിയാലോ? Okay. Have you ever thrown a coin or nail into the water and seen it sinking? But how come large ships made of iron and steel do not sink? Though they are loaded with passengers and goods, it sails smoothly in large oceans. How is this possible? Watch this video till the end to know more about it and also an important technique to improve your swimming skills. The discovery of the scientific principle behind floating of ships dates back to the 3rd century BC. The story behind the discovery goes like this. A Greek man was taking a bath in a bathtub. It triggered something in his brain when the water overflowed while he immersed himself in it. He found the answer to the question to which he was puzzling over for a long time, and started running in the streets shouting Eureka. That man is Archimedes, and the principle he discovered was named after him. When an object is immersed fully or partially in a fluid, it displaces fluid equal to the volume of the submerged portion. Archimedes' principle states that an upward force that is exerted on a body immersed in a fluid, whether fully or partially submerged, is equal to the weight of the fluid that the body displaces. The upward force, which is also called buoyancy force, is essential in floating any object over the water. You might have studied about density in school physics. Density is a measure of mass per volume. Pure water has the density of 1000 kilograms per meter cube. Normally, objects having density less than that of water floats on it. As materials like oil, wood, plastic, etc. are less dense than water, they easily float over water. But how does a ship made of steel float while the nail or coin made of the same steel sink? Steel has density higher than that of water. But when it is used to construct a ship, the newly formed vessel structure's average density gets reduced, because of the air that occupies the inner portion of the vessel compartment. When this ship is in water, two forces act upon it. First one is gravitational force due to the ship's own weight, and another one is upward buoyancy force equal to the weight of water displaced by the ship. When the buoyant force is equal to, or more than that of gravitational force, the ship continues to float. When gravitational force exceeds due to events like inflow of water into the compartment, as happened in the case of the Titanic ship, gravitational force exceeds the buoyant force and the ship starts sinking. Same principle is applied in submarines. In submarines, there is a water compartment which is filled with water.
The average density of the body is varied by varying the level of water in this compartment. When the submarine is at the surface of the water, the compartment is empty. Water is pumped into the compartment when the submarine has to dive deep into the water. These submarines used during the First and Second World War played a major role in deciding the winning side. Surface naval ships and cargo ships were easily attacked by these submarines, which couldn't be easily identified by the opponents. Now coming to swimming. Our human body is having density more or less equal to that of water. Hence the upward force will not be sufficient to keep you afloat. You have to make your body spread as much as possible and inhale air to lower your average density. Otherwise, you can also apply Newton's third law by pushing the water downward by your hands and legs. This action creates an equal amount of force in the upward direction, which keeps you afloat. എല്ലാവരും ആ വീഡിയോ കണ്ടില്ലേ? ഒരു ദിവസം ആർക്കിമിഡിസ് കുളിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാത്ത് ടബിൽ അദ്ദേഹം കുളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നപ്പോഴേനും എന്ത് സംഭവിച്ചു? അദ്ദേഹം ഇരുന്നപ്പോഴേനും വെള്ളം ബാത്ത് ടബിൽ നിന്ന് ഓവർഫ്ലോ ചെയ്തപ്പോഴേനും അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് തോന്നിയ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിളാണ് എന്താണ്? ആർക്കിമിഡിസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ആൻഡ് ഹി റൺ ഔട്ട് ഓൺ ടു ദ മാർക്കറ്റ് കോൾഡ് യുറേക്ക. അദ്ദേഹം മാർക്കറ്റിലോട്ടും സ്ട്രീറ്റുകളിലോട്ടും വിളിച്ചോണ്ടോടി. എന്ത് വിളിച്ചോണ്ടോടി? യുറേക്ക. So the Archimedes principle was discovered by Archimedes, who is a Greek man, while taking bath on his bathtub. The water inside the bathtub overflowed when he entered into the tub. There he discovered the principle. നമുക്കിനി അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കിയാലോ? So what is Archimedes principle? When a question arises, what is the Archimedes principle? We can answer it as, when an object is partially or completely immersed in a liquid, the buoyancy experienced by it will be equal to the amount of liquid that is displaced of it. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം density equal to mass by volume എന്ന്. Water is having a density of 1000 kg per meter cube. Normally, the object that is having density less than water usually floats on water. അതായത് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയെക്കാളും കുറവായിട്ടുള്ളത് എന്ത് ചെയ്യും? ഫ്ലോട്ട് ചെയ്യും. ആൻഡ് അതേഴ്സ് വിൽ സിങ്ക്. എക്സാമ്പിൾസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയേ. ഓയിൽ, wood, petrol, plastic are less denser than water. ഇനി നമ്മുടെ question, how do the ship floats? See, while making a ship, the average density gets reduced due to the air that occupies the inner portion of the vessel. Steel or iron is much denser than water. സ്റ്റീലും അയണും വാട്ടറിനെക്കാളും മച്ച് ഡെൻസർ ആണ്. സോ ദ എയർ ഇൻസൈഡ് എ ഷിപ്പ് ഇസ് മച്ച് ലെസ് ഡെൻസ് ദാൻ വാട്ടർ. ദാറ്റ്സ് വാട്ട്സ് കീപ് ദ ഷിപ്പ് ഫ്ലോട്ടിംഗ്. As ship is set in water, it pushes down and displaces an amount of water equal to its weight. അതായത് it pushes down. താഴോട്ട് ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് and displaces the amount of water which is equal to its weight. പുറത്തോട്ട് വാട്ടർ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So the closer the total density of the ship, the density of the same volume of water, the greater the amount of the ship that will be in water. If the average density of the ship is greater than the average density of water, then the ship will sink beneath the surface of the water. When the ship floats on water, two forces act simultaneously. അതായത് the ship float ചെയ്യുമ്പോൾ it is experienced by two forces. What are they? Yes, gravitational force and upward buoyant force. ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ ബോയിങ് ഫോഴ്സും എന്താണെന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു.
So, when the buoyant force is equal to or more than that of the gravitational force, the ship floats. When gravitational force exceeds due to inflow of water, like Titanic, the gravitational force exceeds the buoyancy force and the ship will sink. Okay, എന്തൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പരിചിതമായിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസ് ആണ്. സി buoyancy എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, factors influencing buoyancy പഠിച്ചു, how to measure buoyancy പഠിച്ചു. We studied about the Archimedes principle too.